Yes, good morning, children. ఈరోజు జనరల్ ఇంగ్లీష్లో 30th పేపర్ నాన్న. ఈ పేపర్లో 1 to 5 క్లోజ్ టెస్ట్ ఇస్తున్నారు. ఇది క్లోజ్ టెస్ట్తో పాటు ఆర్సీ కమ్ గ్రామర్ అనుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్యాసేజ్. అది presumptive US Democratic nominee and former Vice President Joe Biden has picked Kamala Harris, Senator from California of Indian descent, as his vice presidential running mate. A dash to his party's connect with African. A dash to his. Mari, what is a article? After article, we have to use noun. A dash to his party's connect. ఏ ఇంటిగ్రిటీ వాడాలంటే అండ్ రావాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. ఏ ఇనర్సియా మీన్స్ ఇన్యాక్టివ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్. ఏ ఫిలిప్ మీన్స్ బూస్ట్. సపోర్ట్. హోక్స్ మీన్స్ malicious, malicious, malicious. Spectrum means wide, a wide range anta, a wide range, range. If you read this as per the context here, malicious means bad, it is not related. Spectrum, a wide range, it is not related. Philip means boost, BOOS, boost. ఇంకొక మీనింగ్ సపోర్ట్, SUPPORT. సో ఏ విధంగా చూసుకున్నా థర్డ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్ యాజ్ పర్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ప్రిజంప్టివ్ US Democratic nominee and former Vice President Joe Biden has picked Kamala Harris, Senator from California of Indian descent. Indian descent means Indian origin, related Indian origin. ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి కమలా హ్యారిస్ను సెనేటర్గా అపాయింట్ చేసుకున్నాడు. సో యాజ్ ఈజ్ వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ రన్నింగ్ మేట్, ఏ ఫిలిప్, ఏ సపోర్ట్ ఈజ్ పార్టీస్. ఏ ఫిలిప్ మీన్స్ సపోర్ట్, అతనికి సపోర్ట్గా ఉండేందుకు. జో బైడెన్ అక్కడ కమలా హ్యారిస్ను ఏంటి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఇండియన్ ఆరిజిన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ను తీసుకున్నాడు. టు హిస్ పార్టీస్ కనెక్ట్ విత్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్, ద ఇండియన్ ఆఫ్రికన్ కమ్యూనిటీ, ఉమెన్ అండ్ ఇట్స్ కోర్ బేస్ ఆఫ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లిబరల్స్. మిస్ హ్యారిస్, హర్ లేట్ మదర్ అండ్ క్యాన్సర్ రీసెర్చెస్ శ్యామలా గోపాలన్. సో మిస్ హ్యారిస్ గురించి చెప్తున్నాడు. హర్ లేట్ మదర్ అండ్ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ శ్యామలా గోపాలన్ డాష్ అండ్ జమైకన్ ఫాదర్ డొనాల్డ్ హ్యారిస్. మరి శ్యామలా గోపాలన్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ రీసెర్చర్స్, మరి ఫాదర్ వచ్చేసి జమైకన్ ఫాదర్ డొనాల్డ్ హ్యారిస్. వాళ్ళ సంతతే మిస్ హ్యారిస్. ఆమెను సెనేటర్గా, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఈ యొక్క జో బైడెను అపాయింట్ చేసుకున్నాడు అని అర్థం. సో శ్యామలా గోపాలన్ డాష్. second sentence, you have to go for the second. What is the second? Which of the following phrases could fit in the blank to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful? Will have to be prepared for an unusual campaign. Her broad appeal across the democratic spectrum, alienating independent and undecided voters, hailed from a Chennai based family. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఇక్కడ ఏంటి? ఆమె గురించి చెప్తున్నాడు. ఆమె మరి ఇండియన్ ఆరిజిన్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఏమవుతుంది? హెయిల్డ్ ఫ్రమ్ ఏ చెన్నై బేస్డ్ ఫ్యామిలీ. ఆమె గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. అది అందువల్ల ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. దెన్ థర్డ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇడియమ్స్ కుడ్ రీప్లేస్ టు బ్రింగ్ టు బుక్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ to bring to books? To bring to books means punish someone, punish, punish someone,
punish someone, and no replacement to burn her boat, to egg on, to throw her hat in the ring, to give her over. మరి ఏది అక్కడ సరిపోతుంది ఆ కాంటెక్స్ట్కు? సో థర్డ్ వన్, మరి వీ హ్యావ్ టు గో టు ది ప్యారసేజ్. థర్డ్ వన్ సి. And Jamaican father Donald Harris, a retired Stafford professor, made a name for herself and a tough lawyer, politically ambitious enough to bring to book as a Biden challenger in the Democratic primaries అని అర్థం. సో ఇక్కడ మరి ఆ కాంటెక్స్లో ఏం వాడాలి అనుకున్నాడు థర్డ్లో. సో టు బ్రింగ్ టు బుక్స్ మీన్స్ టు త్రో హర్ హ్యాట్ ఇన్ ద రింగ్. ఇది ఇడియం. టు త్రో హర్ హ్యాట్ ఇన్ ది రింగ్. ఇడియం తెలిస్తే తప్ప చేయలేరు. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. సో బెటర్ టు స్కిప్. టు బ్రింగ్ టు బుక్స్ మీన్స్ టు త్రో హర్ హ్యాట్ ఇన్ ది రింగ్. దెన్ fourth one, you may fill this blank by moving to the para, or by reading these two sentences you may fill that blank. Which of the following words given in the options should come at the place marked as D in the above paragraph to make it grammatically and contextually meaningful and correct? Also, the words should fill the two sentences given below to make them contextually correct and meaningful. Each imitation of students, each novelty of students, each cohort of students, each vocation of students, each stagnation of students. Here, imitation means model. Imitation means model. Then novelty means original, original. Cohort means same group or related. Vocation means career, not vacation. Vocation, career or occupation. OCCUPATION. Stagnation means stable. STABLE. Here, each dash of students. Each dash of students will be admitted. Each imitation of students, no. Each novelty, originality, no. Each cohort means same group. Each group of, maybe. Each vocation of, no. Each stagnation. So as per the context, which one is correct? Third one. Provided you know the meanings of these words. Imitation means model. Novelty means originality. Cohort means same group. Vocation means career or occupation. Stagnation means stable. So by 1984, what 3% of 7% of the New York cohort was infected. New York cohort was a group into చెప్తున్నాడు. Then fifth one, E. The sentence given E has 4 words given in bold. Amongst the given bold words, which of the following must interchange to make the sentence grammatically and contextually correct and meaningful? For this, you have to move to the passage. This is nothing but swapping. E. In picking Miss Harris, Mr. Biden as convergence his position at the helm of the Democratic Party mainstream, ensuring a consolidated of views with his vice presidential nominee on race relations. Here, which word you have to exchange? Which word you have to exchange? Then here, see words, here certain words wrongly given. Convergence, okay. Then consolidated, here it was not given in bold. Consolidated, this is also consolidated. See here, after has, have, had, having, being, we have to use consolidated. So consolidated. See here, in picking Miss Harris, Mr. Biden has consolidated his position at the helm of the Democratic Party mainstream, ensuring a convergence of views with his vice presidential nominee on race relations. So definitely you have to interchange 1 and 3. 1 and 3 means choice, 2 is the answer.
This is nothing but reading comprehension come grammar. Reading comprehension come grammar. Note this. Then 6 to 10. This is column 1, column 2, combination of sentences. In the following questions, 2 columns are given containing 3 sentences or phrases each. The first column, in first column, sentences or phrases are A, B, C, and in the second column, the sentences phrases are D, E, F. A sentence or phrase from the first column may or may not connect with another sentence or phrase from the second column to make a grammatically and contextually correct sentence. Each question has 5 options, 4 of which display the sequence or sequences in which the sentences, phrases can be joined to form a grammatically and contextually correct sentence. See, this is the 30th paper. I had given so many clues with regard to the combination of this is. I had given so many clues to you with regard to this column 1, column 2 combination. Then 6th one, Nana, here first you have to go for AD. Is there any AD? First AD, then AE, then AF, then BD, BE, BF, CD, CE, CF. You have to follow this way. It is very easy to get the answer. Is there any AD? No. Then you have to go for AE. Come on, read AE. The outcome of the vote was expected as the lawmakers were has AE, were has no, it is not suitable. Then you have to go for AF. Is there not AF? Is there options? No. Then you have to go for BD. Go for BD. BD is there. So the US troops which are in Iraq to fight the Islamic State have, after have we have to use third form, carried, have carried, absolutely BD is correct, have carried out 8 strikes against Iraqi militias in recent weeks. Then you have to go for CE. Iraqi Prime Minister who condemned the killing of Soleimani has, killing of Soleimani, who condemned has stated unambiguously that it is time for the American to go home. So then C is also possible. So BD, CE, option 3 is absolutely correct. Option 3 is absolutely correct. Then for 7th one also, same system you have to follow. Same system you have to follow. What is the system? AD. Is there AD in the options? Yes, AD is there. First you have to go for AD. First you have to go for AD. According to the 2001 census, India has 30 languages that are footing will promote. That will promote social inclusion and national solidarity. According to the 2001 census, India has 30 languages that are, languages that are, see, is there any link to language? No. Just where we are going to find that, so it is not going to be, AD is not going to be possible. Then AE, no. Then AF, read AF, that are Tulu is A, here plural it is singular. So AF is also not possible. Then go to BD. Is there BD in the options? No. Then BE, no. BE already it is dropped. Then you have to go for BF. India must accommodate this plethora of languages in its Tulu language. Tulu is one of the languages of India. Tulu is a textbook example of linguistic discrimination. Absolutely BF is correct. If BF is correct, you have to go for 4 and you have to go for 1. Then you have to observe CD, CE. Then observe CD. Article 29 of Constitution provides that a section of citizens voting will promise social inclusion and national solidarity. Citizens, national link is there. So CD. Then BF. Then go for BF. India must accommodate this plethora of languages in its Tulu. In its BF. Tulu is a textbook example of linguistic discrimination. India must accommodate this plethora of languages in its Tulu. CF or BF is also suitable. BF, CD, but CE
Article 29 of Constitution provides that a section of citizens footing will promote social inclusion and national solidarity. Citizens solidarity. So absolutely BFCD, second one is correct. Then go for eighth one. Same principle you have to follow. That is AD, AE, AF. Is there AD in the options? No. So then AE in the options? Yes. So you have to go for AE. AE, read AE. Even as students in JNU were protesting against fee hike, another protest, private universities. Another protest, private universities. No, there is no link. So AF should not be. AF should not be. Then go for BD. Then go for BD. It began after the university issued a circular which attacked teachers Delhi. No link. So BD may not be possible. Then go for BE. It began after the university issued a circular which attacked teachers. Which attacks teachers. Began past. Teachers as an interrupt to hire them as guest teachers instead. Related to the university. Absolutely BF is correct. See how it is easy. Within seconds you may get the answers if you follow my method. Then ninth one also, first you have to go for AD. Is there AD in the options? Yes. So in this universe of instant gratification means satisfaction. Test cricket with its tested beyond 5 days till a result was arrived at. In this universe of instant gratification, test cricket with its tested beyond. Actually, it's with its tested beyond. Generally, after that we have to use noun. So AD may not be possible. Then go for, is there any AE? Yes, AE is there. So you have to read with its 5 day test cricket with its 5 day schedule and breaks for lunch and tea might seem an anachronism. Absolutely A is possible. Then you have to go for combination CF. One day internationals and T2020s draw in the crowds and sponsors while tests are now seen as an aging matriarch lost to nostalgia and the prospect of ever dwindling revenues. See here, sponsors revenues. Why sponsors are going to come? To get the revenue. So automatically CF also follows. So choice 2. Then next 10th one. First you have to go for AD. Is there any AD? No. AE. Go for AE. The scale of the First World War underscored the command and control. The command and control aid. The demand and control consideration. The demand and control consideration was the British higher command and control structures. AE. The scale of the First World War underscored the command and control consideration was the British higher command and control structures. First World War annadu. Consideration was the command and control consideration. Command and control consideration. Okay, command and control. The tarvata noun రావాలి వచ్చింది. Was the British higher command and control structures. Maybe AE may be correct. Then BE. During the locust years of Great Britain, an issue that received consideration. Received what? Consideration was the British higher command and control structures. BE. ఉంది BE కూడా సరిపోతుంది.
బిఈ కూడా సరిపోతుంది. సిఎఫ్ చూద్దామా? సో ఇంకా విన్స్టన్ చర్చిల్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్ గివన్ supreme powers stayed accountable to parliament through the war cabinet. No. CD, Washington Churchill as prime minister was given supreme powers conflicts. No. Supreme powers. CD may not be possible. Then AE, the sale of the First World War underscored the command and control of something, so it may not be not suitable. Then BE, during the locust years of Great Britain, an issue that received what? Consideration. అప్పుడు BE సరిపోతుంది. CF, కాబట్టి ఇంకా CF కాంబినేషన్ ఏం లేదు, చాయిస్ 3. In such a way you have to do this exercise. Then next one is 11 to 15. Rearrange the following sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below. This is rearrangement. In case of rearrangement related to mains, first of all, we have to concentrate on the questionnaire. Which of the following statement would be the incoherent? Incoherent means not related. అంటే ఏంటి? Extraneous. EXTRANEOUS. See, you are given with 6 sentences. One statement is not related. Then, which of them is formed 2 consecutive statements after the arrangement? Then, which of the following statements could be placed between second and third statement after rearrangement? Then, which of the following statements could follow the last statement? Then, which of the following would be the penultimate? Penultimate అంటే ఏంటి? Last but one. But is there any clue from the questionnaire? No clue. So what you have to do on your own. There is no clue. You were given with 5 sentences. 6 sentences were given, but one is incoherent. So 1, 2, 3, 4, 5 sentences only. She was also cognizant that the environment. She was also cognizant that the environment. Who is she? We don't know. This ancient Indian woman. Who is this? We don't know. Thus, generally, thus is going to be used at the end of the para or in the middle of the para. No. Then this equilibrium. We won't start with this. Here now we are left with 2. D and F. The Sanskrit words Prakriti, Rakshati, Rakshita. Prakriti, Rakshati, Rakshita. Greet visitors of the Indian Paryavaran Bhavan. They mean nature protects if she is protected. The origins and spread of the global novel coronavirus pandemic and its catastrophic impact, or catastrophic means dangerous. DANGEROUS. Dangerous impact or a warning to the entire world about the environmental conditions. See, the origins and spread of the global novel. The origins and spread of the global novel coronavirus pandemic and its catastrophic impact are. Okay. Here you may start. See, we won't start with C, we won't start with this, we won't start with this, we won't start with this. So we are left with 2, D and F. But where we are going to find the main subject, Prakriti Rakshati Rakshita. So definitely we have to start with D. So the Sanskrit words Prakriti Rakshati Rakshita greet visitors at the Indian Paryavaran Bhavan. They mean nature protects if she is protected. If nature is protected, nature itself is going to protect us. If she is protected. What is this? This is India's Indic wisdom. The ancient Indic wisdom inspired Indira Gandhi. This word, this. So this is the subject, this. So we have to use B, DB. This ancient Indic wisdom inspired Indira Gandhi throughout her life
యాజ్ రెఫరెన్స్డ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ హర్ లెటర్స్ అండ్ ఫైల్స్. ఇది ఈ యొక్క స్లోగన్ ఇందిరాగాంధీని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఆమె చాలా లెటర్స్లో రాసింది. మరి ఆమె గురించి చెప్పాలి కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ సబ్జెక్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొనౌన్ she. So definitely we have to use a. She was also cognizant that the environment cannot be protected without eradicating poverty. Cognizant means understood. understood. ఆమె అర్థం చేసుకున్నది. బీదరికాన్ని నిర్మూలించకపోతే ప్రకృతిని మనము కాపాడలేము అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆమె అర్థము చేసుకున్నది. నెక్స్ట్ ఏం మిగిలినాయి మనకు? వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ డిబిఏ అయిపోయింది, సి ఉంది, ఈ ఉంది, ఎఫ్ ఉంది, సిఈఎఫ్ ఉన్నాయి. మరి ఏం వాడాల? దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రిక్వైర్డ్ as the nation has all too often sacrificed the environment and the rights of our people while chasing the chimera of unbridled economic growth. Chimera means hope, H-O-P-E, hope, ఆశ అన్న సెన్స్ వస్తుంది. దెన్ మరి నెక్స్ట్ ఏం వాడితే బాగుంటుంది? ఏ సెంటెన్స్ వాడితే బాగుంటుంది? ఇక్కడ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం దేని గురించి చెప్తున్నాడు? పావర్టీని సాధించకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ రాదు అంటున్నాడు. పావర్టీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రెండింటికి మధ్యన సఖ్యత కుదిర్చాలి అని చెప్తున్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్యన సఖ్యత కుదిరిస్తేనే వీలయ్యేది అని చెప్తున్నాడు. మరి ఎక్కడ వాడాలి అది? ది ఆర్జిన్స్ సి ఏమంటున్నాడు? దస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ మస్ట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ ప్రమోటింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ యాక్సెస్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైవ్లీవుడ్స్ ఫర్ ఆల్ అన్నాడు. డిగ్నిఫైడ్ లైవ్లీవుడ్స్, ఇక్కడేమో పావర్టీ అంటున్నాడు, ఇక్కడేమో డిగ్నిఫైడ్ లైవ్లీవుడ్స్ కాంట్రా అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం వాడడానికి వీలు లేదు. ఇంకా మరి ఏం వాడాలా? ఇంకా మిగిలినవి ఏమున్నాయి? సి రిలేటెడ్ కాదు. ఎందుకు? ఇక్కడ డిగ్నిఫైడ్ అంటున్నాడు, ఇక్కడ పావర్టీ అంటున్నాడు, ఇది కాంట్రా అవుతుంది. కాబట్టి సి పక్కకు పెడదాం. అప్పుడు ఇంకేం మిగిలినాయి? ఈఎఫ్ మిగిలినాయి. ఈఎఫ్ మిగిలాలంటే మరి నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ మిగిలి ఉన్నాయి. దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ద నేషన్ యాజ్ అని అంటున్నాడు. ఇంకోటి ఏమన్నాడు? ది ఆరిజిన్స్ and spread of the global novel virus, coronavirus pandemic and its catastrophic impact are a warning to the entire world about the environmental conditions. మరి మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోయినట్లయితే, బీదరికాన్ని తగ్గించకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ కాదు. ది ఆరిజిన్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ గ్లోబల్, దీనికి మనకి మధ్య చూసాం. ఏది? ది ఆరిజిన్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ నావల్ కరోనా వైరస్, గ్లోబల్ నావల్ కరోనా వైరస్ అని చెప్పుకోనికి వీలైతుందా? ది ఆరిజిన్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ coronavirus pandemic and its catastrophic impacts are a warning to the entire world about the environment conditions. ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అని అంటున్నాడు. ఎఫ్ దస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, అందువల్ల అంటే అప్పుడు సి కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, అప్పుడు ఏమైతుంది? దస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ మస్ట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ ప్రమోటింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ యాక్సెస్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైవ్లీవుడ్స్ ఫర్ ఆల్. ఇంకా ఏం మిగిలింది? దిస్ ఈక్విలిబ్రియం, ఈ సమానత్వము. that the protection of the environment must go in hand and means ఒకదాని మేము ఒకటి అంటే ఈక్విలిబ్రియం, సమానత్వము. అప్పుడు సిక్స్త్ సెంటెన్స్ కూడా రావాలా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ అవుతుంది. సి లిజన్ టు మీ, ఏ సి we don't know రాదు. దిస్ we won't start with this. thus we won't start with thus. then we won't start with this. So we may be left with D and F. Here 6 sentences were given. As per the questionnaire, one sentence is incoherent.
So we are going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afterwards, we can decide which statement is not related. So as per the given statements, which is the subject, Prakriti Rachati Rakshita. So we have to start with D. The ancient indication. What is the ancient indication? Prakriti Rachita Rachita. So we have under one you have to write D followed by B. But here Indira Gandhi, pronoun CA. Then, but here eradicating poverty eradicate చేయాలి. ఎరాడికేట్ చేయకపోయినందువల్లనే వరల్డ్లో పావర్టీ ఉండడం వల్లనే నీట్నెస్ లేకపోవడం వల్ల కరోనా వైరస్ అనేటువంటి ఒక కొత్త వైరస్ వచ్చినది. అందువలన ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యము. మరి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ హెల్త్ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఒకదానితో ఒకటి సమానత్వము, ఈక్విలిబ్రియం. So definitely followed by E. DBA FCE. That means all sentences we are using. So nothing is coherent here, incoherent here. All are coherent. All are coherent. Choice 5. Then which one of them is formed with two consecutive statements? Two consecutive statements అన్నాడు. DB ఉందా? లేదు. దెన్ బిఏ ఉందా? లేదు. ఏఎఫ్ ఉందా? లేదు. ఎఫ్సి ఉందా? లేదు. మరి సిఈ ఉందా? డిబి ఇందులో ఇచ్చిన వాటిలో డిబి ఉందా? మరి ఏముంది? బిఏ ఉంది. సో చాయిస్ 5 విత్ ది ఆన్సర్ కాన్సిక్యూటివ్గా వచ్చింది. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కుడ్ బి ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ది గివన్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లాజికల్ సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ బిఏ మధ్యన ఏమొస్తుంది? బిఏ రీడ్ ద బి దిస్ ఏన్షియంట్ ఇండిక్ విజ్డమ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఇందిరా గాంధీ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్ యాజ్ రెఫరెన్స్డ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ లెటర్స్ అండ్ ఫైల్స్. She was also cognizant that the environment cannot be protected without eradicating poverty. Between B and A, which sentence should come as per the question? Spread of the global novel coronavirus. No, the government has thoroughly eroded the environmental protection. The announcement of coal is not related. She shared a deep kinship with nature. She did who is she? Srimati Indira Gandhi. So definitely we have to use this sentence. Kinship means relationship. RELATIONSHIP. Definitely fourth sentence is going to come between B and A. Then next 14th question. What is this? Which of the following statements could follow the last statement after the logical sequence? What is the last statement? We use the E sentence as the last statement. E, that is, this equilibrium is required as the nation has all too often sacrificed the environment and the rights of our people while chasing the chimera of unbridled economic. Unbridled means uncontrolled. Unbridled means uncontrolled. So this equilibrium is required as the nation has all too often sacrificed the environment and the rights of our people while chasing the chimera of hope of uncontrolled economic growth. ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటాడు. Read the options given so that you may get some clue. The Congress on Tuesday claimed. The Congress, this word we didn't use in the para, so it is not related. Government ultimately acquired power to appoint state environmental impact. We didn't read about this. Of course, progress requires trade-offs, but there must always be boundaries that cannot be transgressed of the cost of environment. We were an alarming 177th out of 180 countries in 2018. This is not at all related. Of course, progress requires trade-offs,
Why? Because here state last sentence is telling about the economy. Economy, of course, progress requires trade-offs, but there must always be boundaries that cannot be transgressed at the cost of environment. So third option is correct. Then which of the following would be the penultimate statement? Penultimate means last but one. If we observe the order, what is the last but one? C. So choice 2 is the answer. So what it is a typical one, you have to read and you have to analyze the things. Then next 16 to 17. See here, each of the following questions has a paragraph from which one sentence has been deleted. From the given options, choose the one that completes the paragraph in the most appropriate way. See, if the gap is at the last, you have to concentrate on the entire para. If the gap is at the first, you have to concentrate on the first line. That is below the gap. If it is in the middle, you have to read the first sentence, you have to read the last sentence. In between, you have to understand and you have to get the correct phrase. Here it is in the last. So, on International Tiger Day, July 29th, authorities proudly declared that India should celebrate the increase in tigers from about 2000 in 1970 to about 3000 now. This is an annual growth rate lower than 1% of 50 years of incredible, sometimes heroic efforts. Clearly, India has done better than other tiger range countries, but at what cost and death? But what cost? Cost and contrast. Cost and work of dedicated foresters and conservationists. And contrast to the above dismal scenario. Then, what cost and what efficiency? Here and parallel usage. What cost? What efficiency? So, definitely fourth one follows. What cost and what efficiency needs deeper scrutiny. Just you please try to see what approach is more required. What approach is unali. Then 17th one. In a drastic reversal of its decision in January allowing Hawaii to have a limited role in its telecommunications network, the UK has dash. After has, have, had, you have to use third one verb. The UK has Chinese involvement, no. The UK has suddenly been joined by, no. The UK has finally decided to ban the Chinese company. This entails banning UK mobile. So, fortnight, no. Which word? After has, we have to use V3. So, definitely. But here, suddenly being joined by a number of other players, it is not going to be appropriate. In a dramatic reversal of its decision in January, allowing Hawaii to have a limited role in its telecommunications network, the UK has finally decided to ban the Chinese company. This means ban. So definitely third one is suitable. Next exercise, Nana. This is word usage. Resuscitated. It is verb. See here, to resuscitate, it is verb. V1. Resuscitated. After 2, V1. Here resuscitate habit noun. It should be adjective, but it is verb. So it is not correct. So definitely 1 and 2 follows. 1 and 2. Without having the meaning, you may correct. But resuscitate means recover. R-E-C-O-V-E-R. Ingoka meaning revive. Here it is V1. If you are in a position to decide its parts of speech, it is very easy
get the answer within fraction of minute. Third one. Then indignation. Indignation అంటే ఏంటి? కోపము. This is V1. This is V1. So indignation means noun. Ended with N is treated as noun. కోపము, anger, uproar, 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 uprage, UPRAGE, wrath, WRATH, furious, FURIOUS, rage, RAGE. All these words are synonyms to indignation. Noun. Then go for usage. Observe. After being mistreated by his boss for years, the angry assistant harnessed his indignation, harnessed his indignation and told his employer how resentful he was. Yes. Ikkada is, it is possessive case. After that we have to use noun. Is correct. We always rejoice in the indignation of Christmas. Christmas festival, indignation, kopamu. Is there any relation? No. Indignation filled the hearts of outraged voters. Outraged, కోపం ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ నిండా కోపం ఉంది, వాళ్ళ హృదయం నిండా కోపం ఉంది. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ 1 and 3. Choice 2 is correct. Then next go to next one, that is next one, unenviable. Any word ended with BLE, ABLE. See, every day I used to tell BLE తో కానీ, ABLE తో కానీ, L తో కానీ, V తో కానీ, C తో కానీ, ING తో కానీ, ED తో కానీ, OUS తో కానీ, RY తో కానీ ఎండేటివన్నీ ఏమవుతాయి? అడ్జెక్టివ్స్. BLE, if any word ended with BLE, ABLE, L, VE, C, ING, ED, OUS, RY are treated as adjectives. మరి ఇక్కడ అన్ఎన్వియబుల్, BLE తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? అడ్జెక్టివ్. అన్ఎన్వియబుల్ మీన్స్ డిఫికల్ట్. DIFFICULT, డిఫికల్ట్. undesirable. ఇంకొక మీనింగ్ unpleasant, PLEASANT, నెగటివ్. సో జస్టిస్ కెనడీ, unbelievable, unenviable, that building. జస్టిస్ కెనడీ unenviable. నో, ఇక్కడ జస్టిస్ కెనడీ తర్వాత వర్బ్ రావాలి, అడ్జెక్టివ్ వస్తుంది, తప్పు. he has an unenviable task. టాస్క్ అనేది ఏమవుతుంది? నౌన్. ఇట్స్ మాడిఫైయర్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. ఇట్ మే బీ. he would often visit them on the weekends and constantly unenviable about their well-being. సో he would often visit them, అతను అప్పుడప్పుడు విజిట్ చేసేవాడు, ఆన్ ద వీకెండ్స్, అండ్ కాన్స్టాంట్లీ అన్వేయబుల్ అబౌట్ దేర్ వెల్ బీయింగ్, వారి యొక్క మంచి చెడుల గురించి అతను అన్డిజైరబుల్, అర్థం చేసుకునేవాడు అని రావాలి. మరి ఇక్కడ ఏమైతే నెగటివ్ మీనింగ్ అవుతుంది, సరిపోదు. కాబట్టి ఓన్లీ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓన్లీ 2 అంటే చాయిస్ 4. నెక్స్ట్ 21 to 25 అనదర్ ఎక్సర్సైజ్ నేనా. ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది 21 to 25, in each of the question given below, a statement is divided in several parts. Any 2 parts of the statement may contain a grammatical or idiomatic spelling error. Identify the part of the statement which contain error. If all the parts of the statement are correct, mark option 5, no error, as your answer. Once again, another direction. In each of the questions given below, a statement is divided in several parts. Any 2 parts of the statement may contain a grammatical or idiomatic or spelling error.
Any two parts of the statement may contain a grammatical, idiomatic, spelling error. Identify the part of the statement which contain error. So you have to identify two parts of the sentence is with error. You have to identify those two parts. For the study, the scientists have picked up the giant Asian honeybee, ancient honeybee, related to pronoun which, this is singular noun. So honeybee is not only a common resident of Indian crisis, but also an important contributor to India's food security and ecosystem. So error is in second part and error is in third part. That is BC. BC means option 2 is answer. Then next one. Then in the event of an increase in the number of children, in the event of an increase in the number of children who requires, because who require. Why? Because who related pronoun before the plural noun. So you have to use plural verb require. Require treatment in relation to eating disorders. Plans are in place to increase, not increase. After two, what you have to use? First form of the verb, to increase clinical capacity for the delivery of the care by increasing efficiency. Error is in second part and error is in third part also. So BC, again here also choice 4. Option 4 is answer. Then 23 Nana. He has previous talked. See, has, after has we have to use third form of the verb, and before verb we have to use adverb previously. Prevously. Previously talked about the aim of reaching the 2023 World Cup, and he hopes to alone against last year's, and he hopes to alone against last year's semi-final, exited by. Why? Because before by we have to use third form of the verb. Here it is wrong. Exited by, ending his international career on a little winning note. So error is in first part and error is in third part also. So AC means choice 3. Then next Nana, 24th. With regard to China, New Delhi has nurtured a paralyzing paranoia regarding the Himalayan range that goes back to the 1962 debacle, a condition now worsened by the Galwan intrusion. See here, with regard to China, New Delhi, after has we have to use third form of the verb, a paralyzing paranoia regarding the, after the Himalayan range noun that goes back to the 1962 debacle, a condition now worsened by the Galwan intrusion, worsened by the, after the noun, so Galwan, so no error. This is adjective, so no error, choice 5. Then 20th, there are some experts who say that demand for autonomy was relevant lesser decade ago. A decade ago. See, lesser decade ago. Decade means 10 years. So for countable, what you have to use? Few. So you are not supposed to use lesser. A few decades ago, not decades ago. A few decades ago, when private channels were neither available nor. So error is in C part and error is in also D part. So CD, choice 3. Okay, Nana, this is one of the
previous papers of the mains. So you people are going to have the mains. So every day I used to tell the mains. Now some important vocabulary, please note down. Superfluous. SUPERFLUOUS. Superfluous means redundant. RENDUNDANT. Redundant. Not necessary. Superfluous means redundant, not necessary. Then next, imperative. IMPERATIVE. Imperative means necessary. NECESSARY. ఇంకొక మీనింగ్ important. Obligatory. OBLIGATORY. Obligatory means compulsory. 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 Then inexorable. EXORABLE. Inexorable means unstoppable. STOPPABLE. Unstoppable. Uncontrollable. Unexorable అంటే unbridled. BRIDLED. Unbridled. Uncontrollable అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. Then camouflage. CAMOUFLAGE. Camouflage means hide, దాక్కునుట. HIDE. ఇంకొక మీనింగ్ lurk. 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 Swiftly. SWIFTLY. Swiftly means rapidly. Swiftly means rapidly. Some important words in this passage. Ennui. ENNUI. Ennui means being tired. అలసిపోవుట. Being tired. Exhausted. 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 wax and wane. పలుమార్లు అడుగుతుంటాడు ఇది. wax and wane. Wax and wane means increase and decrease. Increase and decrease. DECREASE. Increase and decrease. ఇంకొకటి ఉంది ఇలాగే ebb and flow. EBB. ebb and flow. సేమ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు, ఎక్కువ పీఓస్లో అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ పదాలు. దెన్ అట్లాగే మనకు టైడ్ అనే పదానికి చాలా మీనింగ్ ఉన్నాయి. లాసిట్యూడ్. LASSITUDE. లాసిట్యూడ్ మీన్స్ ఇప్పుడే చదివినాం మనం. NUENNUI. ఎన్నుయని. ఇంకోటి లెథర్జీ. LETHARGY. లెథర్జీ అని. ఇంకోటి బోర్డ్రమ్. BOREDRUM. ఇంకోటి మోనోటోనస్. MONOTONOUS. మోనోటోనస్. ఇవన్నీ ఎన్నుయ్ అనే పదానికి అంటే లాసిట్యూడ్ అన్న ఎన్నుయ్, లెథర్జీ అలా టిడిఎం అని కూడా వస్తుంది. ఇంకొక మీనింగ్ టిడిఎం. TEDIUM. అలసిపోవుట అన్న మీనింగ్ వస్తుంది.
ఓకే, ఇక్కడ ఇవి పదాలు అనమాట. ఈ పేపర్లో ఉన్న 2 రీడింగ్ కాంపిటీషన్ ఉన్నటువంటి కొత్త పదాలు. సూపర్ఫ్లూయస్ మీన్స్ రిడెండెంట్, నాట్ నెసరీ. అట్లాగే ఇంపెరిటివ్, నెసరీ, ఇంపార్టెంట్. దీనికి ఆపోజిటే సూపర్ఫ్లూయస్. ఇంపెరిటివ్కి ఆపోజిటే సూపర్ఫ్లూయస్. ఆబ్లిగేటరీ, కంపల్సరీ. ఇన్ఎగ్జోరబుల్, అన్స్టాపబుల్, అన్బ్రిడిల్డ్. దెన్ కామోఫ్లేజ్ మీన్స్ హైడ్, లర్క్, దాక్కునుట. స్విఫ్ట్లీ, ర్యాపిడ్లీ. ఎన్వి మీన్స్ బీయింగ్ టైర్డ్, ఎగ్జాస్టెడ్. లెథర్జీ, బోర్డ్రమ్, మోనోటోనస్. టిడియం, లాసిట్యూడ్. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ది సినానియమ్స్. వ్యాక్స్ అండ్ వేన్ అన్న, ఎబ్ అండ్ ఫ్లో అన్న, ఇంక్రీజ్ అండ్ decrease. These are the words you have to keep in your mind. So today is 19th of September nana. 21st is the last date for the submission or to submit your SBI apprenticeship. Please put an application. Already మీకు చెప్పాను SBIలో అప్రెంటిస్షిప్ ఎందుకు అప్లై చేయమంటున్నానంటే, గురు రాఘవేంద్ర స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, బయట స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, మీరు తప్పు మీది కాదు, కాంపిటీషన్ తప్పు. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు, మెయిన్స్ పాస్ అవుతారు, ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవుతుంటారు, 2-3 years నుంచి సఫర్ అవుతారు అంటారు. అటువంటి వాళ్ళకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్లీజ్ రైట్ SBI అప్రెంటిస్షిప్. యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ త్రూ. ఖచ్చితంగా వస్తుంది జాబు. ఒకవేళ 1 year చేసిన తర్వాత వాడు అప్రెంటిస్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు. సర్టిఫికేట్ తీసుకొని బయటికి వస్తే మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఏదైనా జాబ్ వచ్చిందనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్, సంతోషమే. లేని పక్షంలో మీరు మీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, ICICI కావచ్చు, HDFC కావచ్చు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు, LIC కాకుండా 25 ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి, చిట్ ఫండ్స్ వచ్చాయి. సో ఎక్కడో చోట మీ ఏరియాలోనే ఈ 15 to 20,000 మీ ఏరియాలోనే జాబ్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ పుట్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ SBI అప్రెంటిస్షిప్. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ కాకపోవడం మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. రెండవది SBI PO 2000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు చాలామంది హైటెక్ అంటే ఐటీలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి బీటెక్, ఎంటెక్, IT, MBA, MCA చేసిన వాళ్ళు బ్యాంక్ సైడ్ రావడం లేదు, తగ్గారు. సో ఇప్పుడు కేవలం డిగ్రీ హోల్డర్స్ మాత్రమే దీనికి కంపీట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి మీకు వేరే అవకాశాలు లేవు. కాబట్టి మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్నటువంటిది SBI PO. కాబట్టి కొంచెం కష్టపడితే జాబ్ కొట్టుకోగలుగుతారు. ప్లీజ్ చెప్పిన మాట వినండి. అందరూ కూడా SBI POకి అప్లై చేయండి. ఇది ఏదో చాలా కష్టం పేపరు, తప్పు, పెద్ద పొరపాటు. అన్ని పేపర్లు తప్పే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏది కూడా ఈజీగా ఏమి ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి SBI POకు ప్రతి ఒక్కరు త్రూఅవుట్ ద స్టేట్, ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, ప్రతి స్టూడెంటు SBI POకి అప్లై చేసుకోండి. చివరి తేదీ ఈ నెల 27. ఇక ఆర్బీఐకి తక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వేకెన్సీస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. కాబట్టి ఉన్న వేకెన్సీస్కే మనం కంప్లీట్ కావాలి. అన్ని నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకోకుండా వదిలిపెట్టకూడదు. ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి. ఆర్బీఐకి October 4th లాస్ట్ డేట్. ఇక IDBI, PGDBM, ఇట్ ఇస్ ద గుడ్ ప్రోగ్రామ్. చెప్పాను, నిన్నటి దినం కూడా చెప్పాను. మంచి ఫీచర్ ఉంటుంది, అప్లై చేసుకోండి. చెప్పిన మాట వినండి. IDBI, PGDF కూడా అప్లై చేయండి. చాలా ఈజీ. ఇప్పటికే మీరు ఆల్రెడీ RRB క్లరికల్ మెయిన్స్ రాసి ఉన్నారు, RRB POs మెయిన్స్ రాసి ఉన్నారు. ఇప్పుడు IBPS క్లరికల్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. అట్లాగే IBPS PO మెయిన్స్ రాయబోతారు, SBI PO మెయిన్స్ రాయబోతారు. న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ జర్నలిస్ట్ ఆఫీసర్స్కి అప్లై చేశారు. RBI క్లరికల్ మెయిన్స్ రాయబోతున్నారు. అది కూడా ఇందులో భాగమే, ఇది కూడా. కాబట్టి అప్లికేషన్ ఫీజు ఎక్కువ అని మాత్రం దయచేసి అప్లై చేయకుండా ఉండద్దండి. ఖర్చులు తగ్గించండి. ఖర్చులు తగ్గించుకొని అన్ని అప్లికేషన్స్, అన్ని నోటిఫికేషన్స్కి అప్లై చేసి ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటే ఏదో ఒకటి మెరిట్ చేయగలుగుతారు. ఇది మీరు ఫాలో అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ పేపర్ టుమారో. ఓకేనా? విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.